segment so free man tem do san mu nyina no na wie ya kan Kasapa edi kan wie Kasapa edi kan wa fi mu ene de bedam wo no Kasapa 102.5 FM so nie sanso ene etwe ho a ye live ewo Ago TV so na rosation adwosio mu ewo enkran yawo rage eho ene abo fipamu na wie ya tupiti mu edemam na Kasapa nyina so no mantam do san mu nyina so no yade abati anka ono mo apoe mantam Ago 96.9 ekokọ ne yesi ati free ayebutu na wi mo so mu epopiti mu edema yen wujira mu atoye mantam so ano so radio 360 90.1 na hode edamufua ewo atoye mantam takrade ene nkrado nyina asante mantam se duro mo so abusua 96.5 yawo dom ewa santema mu na wi wo mo nyina ajakruma na wi mo che Kasapa yi ebi yes I'm live for Facebook Kasapa 102.5 FM Facebook Kasapa 102.5 FM and we are in some assistant dosun ye pa na edbeto anim bie no enie oja to ye ewo Kasapa new market anam so ema wodum jejuma 4 years so mutum na ekwaye bidma brother ma wo tugu mrantia so bro wo mu asantroni yes abro no ka ho no ewe obetie mu nsam na enka ne mra sebedwane di ma ne hia wono mo wa ya waso east abato mbe so aso me no ya kase no ene de na wo mo ede ne wufosom ede jeso no ewo kanda ene na so ama dom kuma no ena fa dom kase ni nyina wo mo akokogbo na wo no ma wo mo hwe say ye ne hye ne ntutu e betumi akonkan na coalition of unpaid teachers for na kase o mo kire se o ma ye adwuma kira dia na so o mo sika ma ye enti o mo si aban says aban anhwe na wantua sika na amfa ma wo mo dia ene anansidu amoa wo mo de be ya aban pa me bi aso eye adesuafo so na nsem ye no bedi mu nkomo na wo gogo pie mu atibi no mantem me no ya kase no ane egbo ba ho nie wo mo jansa mebu no ho no no wo mani abresa krodom pa me no ya kase wo mo ni asrafo ade ahwe ayantam so pa ni nyina ne so mo chem se wo mo nantwe a wo no aye no ho no ade chie no wo gogo hwe nantwe a ya mutu na ntweno mu ye ba gina mu ewo ehia manchene eno eyekro na azabro no a ewo eye fanti akwamansiri mu ewo poye mantamu kroma ni nyina do ofre from my Ghana process ahene COP tata yohunu ni nyina ne se ewo mu kire se ye di Evelyn wosakono ye di ni mpamura ma nam so mo hwe ne kra enam san wuti no wo so mo hia tantere ne edi amanu a eye ehia manchene mabru ni nyina edi alsrede eto my Ghana process ahene enim na water first ye kwa so dem ni ba do na kokobom pa ye crossover na mu occupy enyina ene edifo yi ebi mu senkom ebi mu nyanisuade hunu dodo na de tuja na no pay ena sofo ba ko ba nka nemu awode to to se he nyankopon ba sa ya do mo twedi ampo no won kasa 31 nko adechie adese biara no yade wakasa eche ne ma ewian samika ho na ya chepene beta mo se wi kan Kasapa Kasapa ni mienu achiri po enum so nie ewia somfo ye me wo suani katache free fa mene odivu ya chas afe ensam no enie eja to ye Kasapa new market ewo ewutu senya is mesrimu ewo eye finfin mantam no emu no enam say so emomoto won fro jadum odum jadum efo so momra no madum ja no won do se yoyo eba ye no mo ba ye na tese mabro won mu nyina ani abre so mbabua wo mo no matimi edum ja no yenim ne kwete ba yira homa mu afedi ekoba ye se wo matog mabro so ye bo wo mo eno na nam so mansem treno no di ne juma ewo eye class media group Accra FM na fen so eye class FM adwumakuo no eho eno di ne juma Samuel Ado oyensem troni na eba ye no so ye se ne eja ewo twabia bebo Ghana for man ye se eja to ye ewo Kasapa new market odum jadwuma fo dum no na fedie akwa dim pipra guro ye pro nkrofo na eno no mu so twa na eja so wo mu so ni mu ena nyasem keto mo bo ne pa edi helmet nya bo ni trim wo mu edi ni mpabro na wo bi nsi trodo mato ya mani bo ni ya bo aja ni nkruma fa ne namu ekoduro no mu a woni eye Samuel Ato edi komo bi sa ne se ko same na we di ba ne se nie yenim sasam trofo de duru se ya naja ya so wa wo se oto obu ase na ya mu hwehwemu na de na ba ya wudi America akwaje wani suoi na sameji bere ekire mu de kire mani bo ni ya bo aja se bo oja na ato ha na je nyina di America se ye ba asesam trofo ya ba hwa betia kwa kwose Ghana fo
na no ne eba ye mabunu so obua se be ya wo metimi adum gya ya yenim ne akoba ye no an so mato agu mabunu so mo ebo wo ne no ena nam so a wono so gye peni se gya ene wo twa eda be kire Ghana fo se ne yekoso nie a ekowiasa yabo na papa na ni so nyina ada mogyan Samuel Adosamtroni wani amani boni ya abo agyan edi nkomo sei ye dwuma ye enra eja to eye Kasapa new market wonum ena na no pay yaba for ye update enti ye report the reporter ye guso aye ya na ehu se eye fire service personnel so na to egu eye civilians no so a chese omo de omo helmet yi ebobobobo mu trimu a chese na eni eye nyan enti ye guso aye dwuma me twa enti video na me guso a me twa ne the scene e koso na na mu se fire personnel no baako approach me first and I make a chance say I'm a media person enti ono no e ko na chi ejaye enti na me hu ya ne say omu nyina se ato ho aba me so e be attack me start say omo bobo me belt say omo ati belt no and na me phone omo gi phone ni fi me nsem and omo di phone no e ko e enti later on no and na me realize say bag ese me ho no bag no so ebie enti me check hwe na say me sika 20,000 den efi misika so enti no nia esi no fire service no mfi Kasapa fire service say enra fire service for bebre we 8 ne ba ye but o ma wie adwuma no no mo je echi de ma ye Kasapa fire station and bridge fire station for no enti o mo nan na ye beto o mo ha no pay a they say o mo so o mo hwe say jan betumi akofo no makwa ye ni o mo nyina di dwuma sa semu ekokosi ye say o ma attack me abo me hwe me say echi kura abo say mark o ma me mark kura o me say echi ha no mo say na hwe me wo say na ye obisika amre kwakọ ye adwuma ye den e de amano enti now no pay was say adwuma we enti was say me rush me wi ana me de ayede me de onipa ne sika kwa de akwa akoma no e na we mu nyina akwa akoba sika no bundle ba akoko e na ba akon bundle ba akon so me check in no so 200 ayede efi so enti na yes almost 220,200 e na efi me sika no so sisia enti abrantia Samuel Adosamtroni wodum jadwumafo abra wom kodum ja e Kasapa new market di ni mpabro no na kosam bi no de ato anim no na asami akoyesefo na mo a wo bia etwa no opɛ ewe na so bia ka no se no opɛ bia enu che koma so ne yama ne boni eye badahene ajekum wono enedi asem yachi na enkohwe ne a ekoso badahene wotemenka memo ha emu akwa aba mo afisia pa wi yi Enya majuso yabo kode adawo ma boko na Kasapa eja no eba ne sai na to no modum judgment fo nhwemu no wo mo se ba ne sai na sa ko wie sai a mabru no wo mo sa to go mo so ebu wo mo a ekwo wi ase eye Samuel Ado ene ya bo na wie ya sa bro kasa se na ni so nyina hyehye ni wadaro ma bana ina otemenka o voice no wachire pa wadawro ma enka bobodi agina yiye mame okay we do on around 10 o'clock na we do on na je say market na ashi ameta ashi na confirm titi asota ashi titi an 160 stores I confirm it na ashi na sa store ni mo no amanfo nyema nko a omo afoka efebia ba ene wo mu ute edumanu a ebunku akodi bank loans ni ade ade a omokofa ni ma de bubuto ni ma omoto kan na ade aba ni de na ehu ye pa na me try sanka me engage municipal fire officer PRO no temse officer na oba na in fact na ehu se ho Kasapa ayetie fire na ba ko fe na wo nje ban sa na e start emza be ye 4 o'clock no na o se omo prefer fire na efi islegom dan so man Liberia camp into almost about 4 and a buyer and sana almost me edum sa ejai na empo no enema ashe no e worth over billions of cedis and na ashe bako for so nkwa onugwa sika nkwa be $500 million and na ashe it we hu pa enso pa hono ma manfo etwa do pa manfo yehu ebuso e ka say in fact de ko no enye omuso obi na cheda iden etwa eja ato na de ni na no fe ye say 40 million e ba meter be hu after say omu yehu 40 million ba no mu say apaja and it me connect here it me shift talk wo na it be say me a we na man bonu mi aba dem na tasa odum judgment for timinsi so people ma ye hu ye ade crop watanam so ma oja no eto ye omu chemu se in fact tafo na me engage omu no mo to ade ni eyewitness omu chemu se meter bi e fault
mika bi na fort wo ho ena it me develop that offense and strike no ena man e link ko other stores na ni na say oba hono ma won amanfo aye tapping o ma ye light tapping we no wa akota so amanfo like into no omungo ja event like go na they tap on point why if no drop into sha load no style of the drop ena mata fire no if na akwenche no ai tia ma say the amanfo e fa de etimi ahye into ni nya ehu amanfo elim to gomuti ebi tika ayira ebi nyama ayira ebi bi o se ontimi nya hwe na mu na joko no in fact MP our area ho eba ho that's na MCU eso eba ho italia ntia regional director so eden efike post eso eba be hwe ye etiye tia dey confirm say stores are actually 160 stores and etinya ashira amanfo edi omuta go muti asadi omusu one omo fe omuta nka momo dia omuti ambo omu na ban enso mo afele omuti ensanso nsi omuta dim dim tubi samia wena mane bono mini abema na daruma yenya ne tiese wodum judgment no tugu eye mamu anu youth ne so ana wo mo ebro wo mo eno na nam so a ma samtroni samo ato wo ye so no so ebetwa de abama Ghana fo hu bia wo no so ekwaje ni burei adaruma ojane si ye no fitia nura mo na mutu America ko ho no mo no kra wo musa mini abema no kra de eye ba kope no kra eye ba kope man fa meni ehu intimidate media dance no kwa na mko tin say yes omo abono ema empo no ona ni tikase no over 400 million no bond ba ko eko but me and confirm say if it is true or not but na me tin say omo echemu say ya bono ema omo fantika ire inside go na di obono de ntimi enchre yo badahene ya beda se yamani boni badahene jekum de Africa so ena bre yen na asami ntie kwama no so ne odum judgment for kasamafo DO2 Ora Desmond aka edin komo na ensami yenya ne tie so makasa se nya de omomrantie no ana odum judgment for no tene wo monsa ewo bia so se ne Ghana ye fa asam no etani bedin komo na ya bisa no ena bia mu so sika twitwiridie a Samuel ato kire se hye ne ho a ebi ayire firi so no eno so mo nim ho ma ache ana ya ba mo se nsa beka eye kasamafo mo odum judgment ekuo no DO2 Ora Desmond aka ne no edi enkomo Samtroni Samuel Adon so ya ba woden se nsa beka no na sa sika na brab sika twitwiridie na hye ne ho no na wode ko he sa abra no sa sika ne hye ne ho a wo kire se ebi afiri so no na po no krasa se sa sika ne hye ne ho de ko bank sa abra no ana so bi sika de ko ma no fi se sa sika nte se de ye mfa nto ye ho ni bro nya ni wu ye esododo enti sans komo ye saka Samuel Adoa wono ba gibre na wa kire mu e de amayen na ebusia ma ye nto brantu bi aka aka se no so mfa wa ne ngongo pie mu ewo eye ya waso ise mensiri no eno wanka hanmo abato mbeso no so a na eno de e na baba to odwa sa ara wosam ani briche kase bi ekoko bo alisia won mo ni eni samanyoko eni na sebedwa ko ni nyina na ni nyina ni se na sebedwa ni eni ma alisia won mo ya waso east abato mbeso so eno wanka hanmo eye orwanyamfo na se Ture Mahama baba wo eni na pakan ababa fa no na bani vocham sa be na numu wonumu ana na ne won se na mfano ase ne ho dudu no a o anu kra no akwa ya sabia ama ya nhwefo atesi ni so amma ma ni nroma ne se dia to se o chale ma no ne onu ho ye ne ho den na eno akwasie anopa be ye no nkromu wonumu a ana ye se o ase openi no ho sa dodo no ena ja wo mutabi so be ne ko lebu abanya sabia eno won kan hanumu wo du on ma won so no nyamfo na se Ture Mahama kwato na mo nsedo nene no so ma na se bejani di ma ni so mo aya waso north ena za aya waso east ni a na aya waso north ni enti no ayo no nyamfo Yusuf Jaja ebo ana ene je gogo pie mu ofi ono okodu ofi ono to so okoya mpa na ne yire ene wo ho no to so ni asi ni o arawo sama abani ene odimi nkatenten ene so ne yire ntwa no ofi ho ene odi nani chemu ewo ko ebu abaya sabia ene ocho so won penifo ene gana man beri excellence John Dramani Mahama ense sha wuro ni go akwam monti no wo mutumi de mu no de mom ema ese de wo mutumi ede be fie na ene de yi ena na yie no wo mutumi de asese so ewo kanda national chief imam eye Sheikh Nuhu Osman Saributu e kwa bomba kronkro de ma no a wo mri na yie no ese so na ebro no nyafo Yusuf Jaja edi nsenkyerɛ yi
ɛne ɛnkyerɛmu yi ɛde ma yɛ nua bɛma Benjamin ɛnkyerɛmu a ɔde ma yɛ ɛni. We all came from God, and to Him shall we all return. So, as Muslims, we know definitely one day we will go back to our Maker. So we came from Him, and to Him we shall all return. So indeed, what you have heard is true. At around 11 a.m. this morning, my senior brother, senior colleague, is the MP for Ayawaso East. I'm the MP for Ayawaso North. We heard of the sudden news, and I had to rush in here with my wife, only to realize it's only the wife that is home. So I left my wife here, rushed to Kolebu. Through the intervention of His Excellency the President, we were able to fast track the process to get the body. As we're speaking now, we have brought the body home. As customs demand, God willing, tomorrow morning, 10 o'clock, the prayer will be observed on him at the Kanda Highway, where his office is, his constituency office is, just on the Kanda Highway. Tomorrow, 10 o'clock, His Eminence, the National Chief Imam, will lead the Janaiza prayer for him. From there, we will take him to Medina Cemetery. So that is the first phase of the program, after which we will, or before the prayer tomorrow, we will announce the program as it will unfold. Maybe 3 days Adua, and then maybe probably the final one, 7th day. But the family will sit. For now, the family together with all of us have agreed tomorrow 10 a.m. on the Kanda Highway. We will observe the prayers, and then we will take him to the cemetery. Enti we on manyanfo Yusuf Jaja wano na yam na hyewe ni ma de hya wano mo wa ya waso not abato be so no de nchemu nyina de ma ye nua be ma Benjamin Saki no ade yi ebra ara wo sebu esiyem na wadwume de na se a ewo ni fie wo hospitals na Benjamin Saki atwe mem na hyewe jafo bi a wano wo fie ya dom kase ya bi ndisi abanyo konu yo mudi nkomo na comfort doyo wano na di kan ani na hyewe jafo wo da ka no chonso da bi openi de ne hodwo dabi ahobrase wum de obi pa nansane nim de adokro no ento ono na ja wo hwe no suasua no na comfort do yokra jem so dabi wone ne kra ne di kan kom na hye fie ene se ne woda so ne wo ho a woja ne ho ya na hye jafo no ensemi no omode ma yen eni. I came together with him in Parliament. We were together the 2013. We were sworn in with the regional chairman together. And now the fourth timers we are left with. It's left with me and him as fourth timers in Parliament. And now he's gone. So I feel so lonely and sad. And all I will say is may his soul rest in perfect peace. God should console the wife, and then as a party we'll work together with the wife to take care of the children that he has left behind. I have always seen him as a very quiet person. He's one person, and let me be frank with you. When I heard he was dead, I was like, this is serious. This is one person that you will hardly hear him talk. So anytime, I just remember, anytime I'm passing in front of him, I have to stop and shake hands with him. Honorable Naza was like a senior brother to all of us. I met him in Parliament in 2017, and he has remained one of our big brothers who has been guiding us and showing us the ropes of how to survive and work as a parliamentarian. This has come as a shock to all of us, members of Parliament especially. The messages of condolences and shock have not since ceased coming on our MP's platform. This is not how we prayed to start the new year. Personally, me, I liked him a lot because he was my caucus chair. You know, Greater Accra, every region has their own caucuses, and Greater Accra, he was our caucus chair. And each time, he was somebody I could always confide in. Whenever I had challenges, I talked to. He was somebody I was comfortable dealing with. He was a very nice person. It's very shocking. He was a very good man. He was the Greater Accra caucus chairman. Me, for example, anytime he sees me, he was like, my brother, how are you? Are you trying to learn Ga and all that? I said, oh, chairman, I'm trying to learn it, but with time I'll get it. So it was very, very shocking.
enti we am na sewafobia aja enrade arahusemu si yi won go pem wo na Benjamin Sakiama na nso no ma woni ade hye bia wono mo awa abato mpeso nso ya waso east constituency no wodi omudi nkomo won so mo dance di a won mudi fa no manyamfo eye nasa Ture Mahama ho eni. The wife called me early this morning around 9, and then she told me that my father has passed away. That's all she said. Then she cut the line. That's all. So after speaking with her, I called the MC. Then I told the MC, this is the bad news that has happened to us, so we should move to his house. A good offer. It mean to me, Casio. A dozen. Ubia Numinaza. Ubia and Papa. Any papa. Nami funny can see. And if I can see before. Anaza is a prominent leader, a truthful leader. That's all I can say about him. He's a truthful leader and he's a competent leader. That's all I can say about him. Enti we ani ensemi ma enrade etoto dwa Benjamin Saki ene ja wo bobo ni nyina no amene ka se ne eyie no egusu won ma wo mo ede hyehyɛ so na yeloko amano so na yene yenua ba ma King Obed Gaglo wono ena eyie na ase no wo ho no mo yemi san se sign na tutuye ene hyehyɛ ko Obed otime ka ma he ya na mpese adu Obed otime ka ma ho mi joso minia se no ade na ekọ esu wo be bia wo ayo no nyamfo Mahama Ture Nasa ayawaso is na se bedwe ye agya eno ade wo to na no nse no no ne hyehyɛ no se na ekọ so ho ubisa ya mprimprim amene okasi na national mosque ewo Canada eye bibia omoye fusum no ewo emra ye kase die ya mani muso a omone ne ko eye cemetery ewo Madina ya nyane ntie se eye Mampini John Dramani Mahama ebeko efie ni fie na oni omo itimi akodi ntawoso na ansne be man muso ewo national mosque ase no eye NDC form penny for omo constituency ase no and also members of parliament eba hasi omo so omo be share say ombe ebe penny crab na yedi bi mu kasa no yo mo kan say na papa no oyo bia on penny ho asema on kasa be anso ba no say ejuma dia otini eye pa na dodo na kasa oyo bia on tan kasa mpo parliament but ba no say ejuma ewo constituency ni mu dia obon hu model fa inti jana eko ye ewo hasi inti no me pese meni ebimu etwetwe nkomo omo nso omunim eye papia oyen MP wa ati no na omo nso de omunim no omo pantudwa haja me mo akwa ba eba Kasapa ye na yen kanisa eye member of parliament ewo hasi no me say won so wo constituency ase then obit me aka fa no ono na oye we ye MP achesu oye ni papa ansa na obe MP no mpu na oye ni papa o hwe ni pasu uba ni ho na bibina otumi sore na wadi wechi na wa ye ni awupe ontumi so abeka cho se bi tu ba me peni a obetumi aye the aboa nti ono de yentumi nkahwe fa ni so this kasa nyame hyiran aja onso ya ko issue nti sauti ya sana constituency for no about lead MP no mami san fa haja ba ku for so teaching ko no so share the out speak efa lead MP aja ma ko ba Kasapa FM salamu alaikum pese o chwe then I would be kai lead MP no when ni papa no the puntu juma so aba ni no consequence kwana no develop ni na Madina station wayo ni se to kura untumi fa o se wayo yi kwana dia the free wall bia wodi no tie beba any smith na ya smith o
when the papa a bit kind. Yeah, the pomba and a bit damage. Your woman baby panda. Thank you very much, Adia. Intino, Sana, the constituency, or more Hasia, or more AD, Newa dance here, senior, or here. Into Bisaya, our national mosque, Casino, Yama, Imunuswa, Yako crab, Ewo, Madina, Cemetery. Namufia, Ombekufia, I had to say, Mampeni, John Dramani, Mamma, and Spekofiona. Oni bisa fono akotwe nkomo nti sanete yo obed ye beda se pa ene amane ebo we ya mane ebo ni obed king gaglo ene ja wode amane boy ene fi hono made bra ya wan kasa watumi nya bi etie na churchfo bes empim ensia 6000 ena wo mo kasa mo kire se be ya bosome dumienu kwa bosome edu enum eso na yesa fintamu 12 months to 15 months ena abide wo mo ka emu abosome mienu pe ena watua de ama wo mo ni aka nyina ye ka ewo mu ena mo kire se sabe ye ka de empani senso hyebenu ma adwo na enso se wo mo ka yaban atwi nani na wodu obi ka bosome makoma kutu mienu ekodunum eso na ama ni mienu a we no wo so mfanya dai mienu na ba ya dan e de ama no yadi bronya wie yadi niu ya wie wo mo ntikita me wo mo ntija me emfra ban ho enti enota kwasiada oye wo pepom bosome da to so enan no eno mo sensam trofo se ene ye nsomo ene yense aban se ene ya ye kasai so mo ntikita me antija me emfra ban ho de a ene won ba ba ye kire pa ede eti aban adwo musika efra ban ho na se mi te koma no so na ya ne kasamafo ema coalition of unpaid teachers epoye mantemu owura prince tenkran yare no edi enkomo prince ma han prince boko de na mi ado bi aboko yanim se ka de yese na bi ka ye den so hye ma adwo na aban de mo ka bosom akoma kutum yenu ekodum yensa edunu muso watuma bosom mienu na amamo munya botre safie simu ebibia na bibipa bi frin kanese Nazareth aba me da wasise what nya friend so obeti anu muntem ewo asema fosu ewo yene aban ntem afi medical apaso akonya wetu tia wetie ko nyina na pede wo kan sa na tie pepepe ye baja ye ni say 2022 baja ban fire previous government no fire ba teacher jumani na wo fire no ye process ne be delay kakra ama ye mu ebire nya staff ID say ye nim say na tie bukiase no na aban na fofo ne ba no ye say obetwa san kakra because no no fire but kakaka se mu ani negotiation mu no gitu ke obetua ekebie ho amaye na ye ya ni staff ID nso no be my staff ID na o ma hwese do be ya amaye ebeche ye ba ma se de wo kan ko bosome edu ba ko 13 months mu na me no kasa ye we abane kan so do be no be ma ye mu bi ID e ma ye ba abonten so ene aban no ebetwen kakra no be ma ye mu do ID mu bi nso enti ye nya se de e se na ke tie no e ma mra o be ma clearance na o mo se a expire o ma ye mu bi no ID no obo betua e kan mu ba ko eye September no betua mu ba ko e ma ye mu bi wo ye nyina nya ID no ye nyina no mu tia no betua bi mu ana mu tia bi mu ye ko October no o betua ye mu bi mu so ne after so ye mu bi mu wo kran sa wo mu mo ID ne kra ya o betu do ma so period so kra tia wo nti sanko for make so why ye do 15 months ni a aban ne mo mu ske bia won so wo ni ID ye mu bi won so aban na my ID te tia me no kasa yi but we see ke so de my no so on fa ma ye nti no koye asema ya asetem yi because so be ye adwuma ye tia wo ka na minsuta kiramaso o tenkra minsuta kiramaso sa wo ka se mu amokita mo card so mo de ma yi a anya bia mo de akire na mo de akire no mo se de enti na aso mu a emesika ne ma ye se de se ye di mo ye tu na mo bebre yakodi ye headquarters eno akodi hun kita ho yakọ accountant general controller ene na akodi hun komo ye wo ka se ni se aban no e ma clearance but kan e se ode ma wodi tia yen e ka wodi ni na no taska no enye ready eni nso no yen check
na so said me no cafe na busumi bia mra yenya identification numbers mo validate your month na car e arrest so we tia e ba yen bi so pepe but we betu scan na 1 month so do matia eti eyi na e asopem asema e ma yetu ho na mo bebre but na work tia ni scan na e so we tia arrest no enye ready ye di ho akiri sa won ka se bi antre enu nti na ene a me na okafe ye hia se be ma ya se nyina hu se sei e na eko na bi obi obi na ofise bi a ye tia yen ka se de e be ya ye kire bre bi etue na enti sa emu bi wo kra wo ma ye mo identification numbers plan what they want to pay road because asem na we nyina ne say no mo prin wo mo na mo ntehwi what next dia biom e na mo betumi ayafa ho adaroma say ni de o ye press conference ene dia e kan ni abema aban aso ate ne say yetre no and busumi ya tasia ko si na wie ye die answer no betu aka ne de be se ekebia odi yembia no onhwe na ontia se sika na emaye na ape ye nuanu mo so a be si ne omo identification number so my validation process ni na we say we issue IDs na mo within this month and yes sir de be say yo yetre enwo so de we to be file legal action e de akokot so de be ya ban na e be ti edi ni se de so be pepe etine nyina akere mo da so kogina classroom kira de ye ko be pepe ye adwuma be se de say ni na na nasanke mo amukwa didie ma ya yensanke bi ngumo se hwe ne se o hwe mu friday ase yen ko boa o me bi wa bi e wo kra test ne be se me nkan 9 na wo ye take class be se 3 4 na be ja to won san kola ne so e yen kola even say de on that no obi ntimi nse da ti bia sa kola ni pa ti obe ye o wi ase eni so no ku ja to wa enye yi yen dia ye sta ban ne se yen ya jo se we ja ye juma ato but yen so no so ye ma yen ye se so no so enche no onye ma yen na ye ti na eduma se de tie na eni ti kwan adwenpa wo mutirim yesra ban so wonhwe na wontua musikai e ma mo tenkran ma yemfensia na ne beba kire bia biemu ne besa di ho komo da wa sepa ane wa tie phone ni akonya mu de ma dasi apemasu abusafo ni pane di nkomo e wono no ekasa edema coalition of unpaid teachers bekasa wo mo enkura bata wo apuye mantamo owura prince tenkran ne no edi enkomo yi na ebusia ma yento kase no so na yengogo pemu ativido mantamo mu emi no ekasa yi no ye cause bila no e wo apa is mensini no emu na zabila na bebeto dwa se yi emrantie ne mayewa bi no mu a emebuna wonu mo wo ne asafo ade esie nipa baba ade na kokko ba ye wo so na nsani na na eja wo mo kan se na ntwe wo mo ye mo hono a na ntwe wo mo hwa na so ate ade be chi na so ate wo me hwa na so ate na enu no mo na no mo te kwanta na ba ko so hono a na car ni registration na my GR 4851-X wodi bi ba na wo fi binduri wo ba so na je ne nkwa na eba o wodi ne ntwe baba ko enum pose for ebo ho ban enom say enye ye ne ntwe yi ayira ye hunie na abambofo wo mutiko kunwo mo dwanse he wa na ka kire ho e de kwa dane pipo cafe mafe enom mo di bom na ene na mo so ebom je say koko wi eche na say na sebedwani wono ene o ye dom kase ba no deni ewo man kan mo no nyafo mama yare kan abato beso aso no na so bo anan egogo pie wo hono mu wo jo san to kwa ne se egogo ye no na egogo ye kusasi ni man prusifo a na se ne ntwe hu to ko ya na wono mu aku na ade hye ya na ntwe ni ye wono mu de no wo mu ya ma de boni edi nkomo na enkyere mu potia wo mu de ma no no eni on the 29th, that is in the evening, somewhere 6 to 7 p.m. we couldn't find about 6 of our kettles. And when we were tracing, we went to a nearby community that is a boundary between Boyamiri and Binduri Central. That is Bankango, the name is Bankango. So we were able to retrieve about a few or 5 small ones, that is a cow, even the 6 of them. But in the late evening, somewhere 11, 12 in the midnight, one of them was able to escape back, leaving the 5. So from the 29th up to that, we were still searching. Even yesterday, I went into the Binduri Central with the help of the military escort in search of the kettles, but we couldn't find them. Lucky enough, this morning, when 3 of our junior brothers were coming from Basua, on their way back, they met a military car escorting a Gia with the 5 kettles in the with all the 5 kettles in the same in the same car. They were escorting out of the Binduri Central. So the people stopped the military to tell them that these are the kettles we were looking for yesterday.
But the military insisted that no, these are not the kettles. They succeeded in influencing the guys that they should follow them back into the distribution center instead of the cars. But when we went there, I was even part of the team that went there this morning again. When we went there, we couldn't find them. But lucky enough to the Aquabody, listen, they intercepted and also what? Stop the car that we should come and look if we can actually identify the kettle. Now when we came, we were able to identify exactly the 5 kettles. All the kettles were for us. All the 5 kettles, they were for us. Now this is the issue. We said, the military said the kettles are not there. But later on, the same military were escorting the kettles. I get it. The same military that told us that the kettles are not in the military center. They are the same military that was escorting the kettles. So who is the thief now? Who is the thief? That's the question. Lost work. The lost work. Currently, there's no conflict in Baku, or there's no conflict in Kusa. We have identified the rightful owners of the scheme, and everybody is aware of that. So I don't know why they should allow. This is an robbery case. This is not an robbery case, and the military are supporting the people. The center is for the Mampuses, and they are there. They are stealing it. And what is happening in Binduri now? We are not happy. Imagine if you are living without a will, what will you feel? You are living without anything. What will you feel? And there was a conflict between us. We Kusasis and Mampuses in Binduri there. It came to a time that certain things come up. Advice came from all angles. And we all understand what is going on. The mediation completed. Enti we adisia one more aye nantwie no awo zibila no we tifidu apia manten we wo tifidu mantemu ele jawam ni sawe wo 77 nyane tu jawam to se ne ekokoso no enya de omani eje ho ntino ese benifo hwe na wodum bremu na wontu anamo na yakwakogina mo ewo ehia manchene eno ewo fantia kwa mesrimu ewo poye mantemo yana tiese Evelyn Osakono nipa bia di no abro am no ka se won ka tiasefo eho enam so emma abusua ene kroma ni nyina efro mangana producer hene COP tete yo hunu sasemi wo mu hia tantre ne pa ewo mu yamani Bonnie Steven ansa wono ekopie ase bi Steven mahan ya niao bodie obadi adaroma yenso okreko ayensa yo edi asampote NSC ewo ehiama nchene yo minia wedi menkai ebusia yawa eye mafie twemu bosomia etoso duba konimu no ena asem yi esi ese abayoa a nimfie no ejina emfie adionum enum adionum enipa bi edinawu ama weyi na free atiasefo asase so ewo ehiama nchene a ewo fantia kwa South District ewo appointment ha na asem nisi ye no aposifo etu anamon ebo modern ekofa amuno ese investigation asese woye hwehwemu na wahwe ni edi owui anase awudi semi ebae na eyuta ewo fantia kwa anase wo yama nchene na sei woye ewie na wosie abayoi ewo yama nchiri krom ho eye on the 3rd January 2026 year ena woye ewie no esie abayoi na yuta ewo ho nso eye press conference say assembly see no bosome be mienseni wonyante statement be free eye fantia kwa South Police Command ho wonte so say abrantia wosusu say wodisa awukasemi so no apolice fonsa kanu enti no where press conference edit to yasi nyina enim anaga na fo nyina enim titiri ni IGP enim say seni asem ne kono IGP entu ho namo na omuma hu say enipa wosusu say odisa awukasem no aban saka omo na ye de omo fa emra kwan so ana entiminia sa nsem yi na abrantia odisa UTA enim a ye fe no Rafael Odonko odeto incentrefo anima yenso yeti ya yede ebo yetiefo ewo Kasapa FM so na womu se abayiwa no wo ye de poten yo minia sene assembly si ye no yenyane tie se abayiwa yi abayiwa na one abrantie bi a ye fe ne Tai James
ɛwɔ hɔ na ɔmagyae enti ɔmagyae no Tay James ne nso ɔwɔ ne hotel kakra bi a ɔyɛ odi ne dwuma ɔmagyae ɛbɛyɛ bosome nnan ɛkɔ na eche na onya ne ntie sɛ abrantie Tay James a yɛfrɛ James Bond yi wato nsa kyɛ abayɛ yi sɛ ɔmbra wedi meyɛ dada anasɛ mempena dada bra na me no ending komo na abayɛ no to anamɔ nso kɔɛ afei de ade kye a abayɛ yi na abusuafo hwehwɛ na wɔnhu yi abayɛ nso nkɔ fie na abusuafo tutu mani a ɔmo hu abayɛ ɛna ɛne obi yi ɔmo ntie sɛ ɔmo nya ne ntie sɛ abayɛ no ɛkɔ ne mpena dada yi hɔ ɛkɔ ne hotel hɔ enti abusuafo nyinaa dane ɔmo ani kyerɛ hotel hɔ sɛ ɛne ɔmo kɔhwɛ sɛ ɔmo de hye ɛwɔ hɔ a ɛno ɛna fofia nto ata ɔmo du hɔ no ɔmo sɛ abayɛ ɛda mogya mu a yɛdi na ukasɛm a wato anananom ɛwɔ nsie do enti me nua saa nsɛm yi ɛna apolisifoɔ nso edi akyire a mmabu nso ɛkyerɛ sɛ apolisifoɔ ɛyɛ akyɛ dodo ɛwɔ asɛm no ho nti IGP mbrɛm na ɔmbɛkyerɛ mo na ɔmo hu ne ɔmo bɛyɛ yo Steven yabada se eni amani boy amani boni Steven anside the way frepo yamantamu na bre yen na bre mabru na ni abre na wo mu hia asɛmtwerɛfoɔ no ensɛm a Rafael Donko kan ye no ebini the fact say asɛm no ba ya ye di command police for no and the class say police for no on the D-Day no omo ba ye ni je omo be fa nipa no ekoye but ever since from 3rd November up to this time yenti hwi bio in Crawford Timika Jense akora no obi back Timika so we hunu wa ha na akọ report ba police for no still yenti hwi wo ho enti community say no it looks like said the kan no justice delayed no it's just like justice denied enti aye say bia omu person omu ye hu bibia amaye I quite remember say after 5 weeks program no happen here no me name is sister back on police station no come saw omu yo asem no obegro will you believe say you got through answer na asiadi no e kan try and say omra be church statement at 5 weeks after the program enti inkofo say oya hono wa ha who can report here omu nya hu hwi e na ye pese ye kan try IGP say e bia police for no on be kan say omu ye hu bibi ye pese say omu ye hu bibi a we should be updated on try say ana say no omu ye efa the ekoso no because the community is now living in fear. Here says obisi yes James o around obeba be na ye police for and this obi Kasapa be bia we need the police to use their professionalism to na amunfanye omo investigations because obeti say yes police force Rafael Donko wono na wo hia asɛmtwerɛfo a wɔde saa nsɛm to ɔmanim abra aye abaywa so no a emimfo bi anase ne boyfriend age ne kra elfin nsɛm a yenhu na kyiri akwan no Evelyn osako no ho komo na Rafael Donko to yanimu na afibia so na 31st draw wana won say na edifo yi na we akyro na prophecy number 1 na prophecy number 2 kwa ka gozi prophecy number 39 na wasa dwumedi asofo echedi ni ntino ene na so ma nka na IGP eyo wura da mpare ba na se he san kom hye na mo hyehye na mudi suro na mudi ehu ene hyehye ma koso no me na be so de lalai me nzo so kura enta ma so te ya baye ene afa de wo kan kura na wo kan kasakwa na wo kan kasabebu mu a na wo vi benedu onu mu atwam yi eye na nseri ne ene asan koye o onu anu obi ama na omeso ene sunsun wiase mu nyame abie mani ene asemesi obenti ene ku besi ene yebetu we ni bangongra na ene no so ma no pawe ogana kasajumedie so ene ku aso to tenase a ene otu ni sare prophet akwesi boaten wono na Assemblies of God Tabernacle of David odano ene to he nyankopon okasa bre bia wonye occasional nyankopon onye seasonal nyankopon anopa ewia de suomu ebre de do nyina no wokasa entanye 31 nkwa ene difu ebaba ene nyame yi achem ene mahunu sei wa chansa da bi na empo no ai edifu no bebre wo no ma twese no kwa mu nim o ganze wo mbie na won kan quotation be ye numu nyina wa
wɔbɛtoto apaapa so saa ne kurokuro mu na prophet ɛyɛ akwasi boaten ɛkyɛ mu sɛ ɛbɛtumi paa deɛ a ɛnka owu a obi biara ɔsɔfo bɛhyɛ nkoma fa ho ɛberɛ a wonni mu hwee wote hɔ noma ne ɛbɔ wo di kwame gyeri boaten ɛne afe sɛ sɛ nyame ayi akyerɛ me seesei no wɔ se wobɛtumi ne na akɔ akɔgyina mmara no na mmara no ani ne di sɛneɛ sɛ na ɛfata ɛnkyerɛma a odiyifoɔ akwasi boaten ɛde to dwane mɛkasa dabi eti no o question a obusa meyi wa no a nyame kasa baby and date as a prophet obia ne juma erade edi ahye ne sa I mean to me en kasentia sa ejumedie no but I believe say nyame e kasa kire ne ma abrebia enti so obi train na 31st nkoana ofu say nyame e kasa enti no e was said 31st no oni we are say oni ne sorema ode amansa e kasa mean to me en kasentia mama me that in the first place no mama and clarify bibi say and come share and fa ihu and many passion and come share at the atene and the brenipa and come share at the improve you and the brenipa you will believe in your prophets and you will prosper in come share no at the and koswo at the improve you at the atene and the bre nyamema but it is so sad and so shameful that in our modern day Christianity no and come share at the and every because of somebody's selfish interest. Whoa, and they say, and come share one more channel. You'll be person in Kuminya, and you will be obedient. Now, what the Slonia who now we are so come to your crown, and now you was a show. Who die and that would you be a year. And you are a prophet, a Kosibuatim. One on Assemblies of God, a tabernacle of David. Wayas of power down when none pay. Gana Kasajume de soon on your casonto. Etching one in semi edituja. Na some say yes I yet to on any party announce you to sound home. Nesa wuti a year nyame suma for yaw. Kofa by ma asumdwe entontrom esom e won finfin mantam na eka sai bro nyaboso mi ni convention hodo ekoso no abra wo mutwehia ye no mutontom awurade e de asede ma awurade se wo bo abusua ne asafo nyina ho ban e won fie mpemienu ene naduonu naduonu numu a wodomba wura naduonu ensia emuo no na emu ene wo se eye finfin mantam titiriw ene commander Edna Eguafo ebre mensiri nyina se commander sugar factory a eno da ya super park ase ababa bua ma yetimi aye asikyire amenya bia de ekoko ene ye wheat ne ye tombra ne ye mpampa ne nasefo no enka ye da ya super park betimi aboa mabuna wo mo ewo eye commander Edna Eguafo ebre menson mo no o metanya adwuma aye na no na nyame difo na asa nyame somafo yawo eda to dwa kire se commander sugar factory no a abri nyina yete won penten kwa won twetwede ye bie ne ne ade chese ye cross ne down ne nyina no efri wa kire se sunsumu wiase no wo mo atoto mpampimu atese sugar factory no ne nkwaso pa de ebeye den na sa won tigana fo bekaye a wo mo hye dama akuafo asase yantam so mo duadua hwede sebe ye betimi achi mu nsuo ede aye asikyire bapimu nai ye ntimi anya asikyire amfa ni koko amia kasa asikyira ye die ye Ghana ha ya ene ye no ye wo hefa ye wo commander Edna Eguafo ebre mansiri mu ede no nyam hye ebebre kro no titiru no finfin mantam nyina na tunsumu wiase no wo kire se ebi ma ye sambala tentoba ya tom de omo mpa de pa enti sugar factory ni nkoso nyina no yatena so a wo mpese ede nkurumdie bebre finfin mantamfo na obi si trodo mato sunsun masem yentie nyame somafo yaw abra wo kasa convention asiye wo men onunsi aman wa yibira onye yi na oyemejuma enti
Saban ana pe fu fan the order may be a my muslim da bo man sanda a man bi ran yankopon osma na hu impa kumin a man ohoto ho hwe bitre Israel akofan so no dom bebre be ho empomaka konse kresin yankopon so ma be ho mo man ti Ghana sunsuma for mine bibia wo yo ye bia na chaso ho emine motum esin sandamo ahomani na mama na politon paper sanda patu no gu yende ho ya ye bra mo koro ya njamno ko hwe ma yi mo o ma hin no ho wampin mo ka cha na mo hwo de man sam ho be wot ma ya do na ma ye pi bo ba tum nda abran hwa wo twiri on ke se hwe ensi da makan da wo ba ya do da makan wo wo ti bibi a wo yo ye bia o no senti awon yankopon kan kire konse Muhammad emission as you can amen da permission sumbo ni na twa man mu Etiabusua wei aye sunsuma samu a nyame somafo yaw ode eto Ghana fo anim champagne fo ma ne kwan na Commander Sugar Factory no ko gina ho na wonya mpaye nya kwankyere nguso esikyire ebebuso a mianya bia de koko ene eti ne yehwiti ne aka nyina wei aye nyina yasempa na enra ene na otwe no wani ba fitimi minida na Uwanma na aye Nicolas Maduri enave ni hokafo Celia Flores me banjo Venezuela mampeni ene ni hokafo no na wo mfo ni nam sa na no na mfo sha se na die na esi se na wo mje sa America mampeni aye Donald Kwaku Trump wa ma yakwa che aye Maduri Nicolas ena ni hokafo Celia Flores say dey no mo ya wo cho say da bi say dey wo mo ba ji Venezuela o man na boso na wo watumi ahwe ma amemu wo no etumi akonka na say o mo fa hu dey no wo mo echi e dey fi o mo sam na ade na Donald Kwaku Trump America man pani wo be say wo chei asamba be dey ja ene ama hododo na do manu batu bi China de manu batu bi India be kebi kwa ma Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama His Excellency abebio wano so ba kebi ema no anwumre so abo na hwe ema no ne so man ka nemu onimanya mo sabelo kuja to abra kwa wano so de kat ade baye na enimdifo wo ni mute na wo adwuma bo bio na wo mo aba na ayi aman ahodo ene nkitawudie nsem mu a wo so mu kebi na owura Ibrahim Ejei eno che ze hwe ne ekọ so de enye sane obi kasa etia na obi sorry tia ne de ne America man pani Donald Kwaku Trump wodi ya Venezuela mampeni Nicolas Maduri era fe ni hokafo Celia Flores no wonjo sanya de esa entwa yekra Ibrahim Ejei ensema wodi tudwa eni. Coming now to Venezuela, this is not the first time that it has happened. Firstly, it may surprise some people, but I support what has happened. I understand the reason that so many other countries have condemned the invasion, and you should. The fact that we don't have a bloc doesn't mean we don't have a voice. What kind of politics are we doing? I don't have a bloc, so let me keep quiet. When Nkrumah and the UGCC started in ushering this independence we are now enjoying, which ignited independence across African continents, did they have a bloc? Did they have a bloc? They didn't have a bloc. So hell with a bloc, make sure that your principles define who you are. Eti we any openi Ibrahim Ejei ni sama odi tu jo senti nia AC ewo aye US any Venezuela ntemo no ekwan bi so no aye elanza we kura na nya ne di kan AC ekure ni enti we ya ayi amanfo akasa na omukọ wuntinitiri na wo mani wo antwi de wo mo dwen ho a enya ade a wo mo eti ase a na amna to mo man Ghana sika krabia Dr. Siama ene na dwuma efo de atudwo a kire se kane no na obi ewa mono ne no obesa ne uska eno no age se wo ye no bank ma akoto santen ewo bank no akwaje utaku ne osempua no nka pre kakra
na ɛnɛyi ɛnam sɛ wiasa kɔ n'anim na bibia kɔyɛ abɛɛfo kwa so nti no ɛnɛ sika no nyinaa yɛmane ɛde bɛgu yɛ fon so na wɔne kɔdi ne kakrakra ɛna ɔde ato dwa kyerɛ sɛ ɔman Ghana sika korabea mekyerɛ Bank of Ghana yɛ nhyehyɛeɛ na wɔn de abɔ ho bra sɛ ne bɛyɛ obi nkɔfa asua kwana na obi akyenkyerɛ fi sɛ ɛnɛ saa kwantempɔn a yɛde sika ehu dwa ɛwɔ soɔ no bebre no afa sɛ bu akwan so ebu nkrɔfo ade fa so ɛwɔ bu ɔno mu a sika na wɔ sɛn ne no tie ɔbɛte mekyerɛ charges a wɔbɛte wɔ no ɛyɛ buburu gyaa ne nyinaa mu so bia kora no ma mɛka so ɔmo twa bibi kora mpo ɛde ma aban ɛno na wɔkyerɛ sɛ afi esi mu no wɔn ne hyehyɛ egu akwa mu aba bɛbɔ ho bra sɛ ne ɛbɛyɛ sika maneɛ a yɛ ma ne ɛyɛ abɛɛfo kwan soɔ no ɛtumi adi mu na ɔman Ghana nso ɛtumi anya ɛso mfasoɔ fisɛ kane no a na ɛkɔ banki ma akɔto sante kɔ yie no na ɛboa ma ɔman no so na biribi kakra firi so ɛnɛ yi aso obi ɛyɛ na kwantempɔn wɔ ɔde ma ne sika ɛfa soɔ ɛna wɔkyɛ sɛ wɔn dɔm ani ebedi ne nyinaa akyi na de mfasopuduo ɛde abrɛ ama Ghana saa nkɔmɔ yi amra to ɔman Ghana sika korabea ɛyɛ Dr. Siama wɔde ato dwa na ne da kwan sɛnka yɛne sikasɛm totoyɛ enim difoɔ bɛdi nkɔmɔ na yɛhwɛ nsɛm yi sɛnea ɛbɛkɔ no nanso ma yɛyɛ mo ne tɛwɛ yɛne ɛyɛ owura Roger Tide wɔ so bɛdi nkɔmɔ Roger memo official pa ma han afisia pa mi ni abema ɔkɔ deɛ ɔbɔ ade adaroma yɛsɛ ɛyɛ nyama ɛkɔ so wɔ man Ghana mu ne the way a Nyankopɔn Israel ɛde yɛwura afi foforɔ mu ne kind of liberation a aba Ghana economy mu sisi ana ɛbɛka sɛ nyame ni edi ni we dey brand nti ya monitor power adaroma Bank of Ghana hyehyɛ ya wo mode ɛbɛyi sɛ bɛyi a sika ya mane no ɛyɛ fon so ana asɛm ka na bɛfo kwan so no wɔn ne hyehyɛ yɛ betimi aboa mo ɔman no yɛtimi anya mfaso ɛde afiri mu adaroma wo hu ne sɛ we dey me hu ne sɛ ɛyɛ asɛmpa na wohwɛ ɛyɛ Ghana's economy na a lot of remittances say obi be send sika akọ amanoni anaso obi ebeji sika efi amanoni no ekosu bebre na ekosu bebre pa na emri bi etwe mu no na ye wo bi e friend traditional remittance so obi be send sika efi amanoni a e wo say fa bank but sia no enam abe fun fidie so no which mean receive sika fi amanoni into mobile money and I say through the mobile money interoperability ne system no and as a technological advancement and other companies is that or more operating alongside the banking industries no ama tisia no which mean SN sika and as all the sika ba o my Ghana move easily na ye sa development way or say omode embra ana esiseye editu akwema sa esiseye no ebe enhance and I say ebe protect the economy amana anye fragile anye porous mana anhete Ghana's economy nemum dia DOG ekano it is about protecting economic lifeline ewo Ghana in a sense say who say ngofo receive a lot of remittance ebia obi wo amanoni or sending the basika no dey coach school fees or sending the basika omudi bedidi or sending omuntinu usha daily livelihoods no are affected by remittance. It sa loss and as a embrayer and as say omode to hormone is about protecting remittances that ever affect livelihood positively. Okay. Regulations a direct response to digital growth. And when you restrictions so and you say the almost see kwan say mamun say nisika and I say we sa is say ya omode to hormone obu make sure say enhance and I say be regulate the environment so that in konfo like nyansa krono kwan so and I say amfa krono kwan so amfa mbo nkofo epo and I say amfa ndi nkofo sika because what say sika almost any sika crapo na sometimes some add some pin some ɛno deɛ ɛkɔ so paa wɔ social media titiri ne Facebook ɛneɛ wɔn mu a nipa bɛ mmiɛnsa kora na report asɛm bi ama me wobɛyɛ no na wɔn se fa wo mobile money pin no ɛka ho ɛma wɔn mo nti ɛno deɛ ɛkɔ so paa nti ɛyɛ yɛ asɛm dɛ
say aban na tie yeah it the BOTCC are oh no simple or say or modernize the regulation to meet the modern finance system. You know, you cannot run a 21st century digital economy without a 21st century rules. What I say? Yeah, me partly say digital economy no evolve abefu nimdieni abefu ifidie abemuno. E was say yes we have kwans bi so edi abefu nseseye ni abefu emra edi to ho so that obi amfa so ambokro no ana endiewu ana endibone. Okay. You know, this is making sure that obey safeguarding the foreign exchange inflows, obey safeguarding the people's will, and then the person also also any amount also and also in that protection. Okay. You know, Roger. Inti dia me anya ne kajabi ya da se pa ya be san di ho enkomo biom Roger ti de was e best kasanto to ye ho nsam a we nim de fo no ene no edi enkomo ya busuafo ha na ye gina so na ye de nsem ni nyina asie ye mfa sedam esemfo akra so nto newsroom bo abo nsem nyina no edi ma ye Emmanuel Mr. Emmanuel yuchi kwaku ba na afenso ageni mbo aten wo hene Prince wo hene ba na afenso Mary wo munyina ka ho keka asem nyina bomu edema yen ewie yosomfo ye me osua ni katache free famene odifu ya chas ya munyina mo anitia ahenewa yadamase